is it first time or it has happened previously also? Yes, this chest pain, this type of chest pain is the first time. Previously, I had some sorts of chest pain, tightness, but that was actually improved by taking rest. But this time, this is not improving. Okay. And what type of pain it is? Yes. Is it dull or it is sharp type? It's like something heavy on my chest. Okay. And could you please score out the pain? 0 is minimum and 10 is the? It's about 9 to 10. 9 to 10. Okay. And do you feel to take a painkiller for being continued? No. No, I didn't take any painkiller. Okay. Do you want to? I will strongly recommend you to take painkiller for being continued. Okay. Is it radiate to any other side? No. Okay. And actually, what are you doing when the pain starts? Are you doing any work, exertion? Yes, I was actually working on my table in my office. And is there any pain when you take breathing? No. Okay. And do you have any burning sensation or in your chest? No. Any shortness of breath? No. Okay. Do you feel any awareness of your heartbeat? Yes, I am having some palpitation also. For how long? Is it first time? Yes, this is the same duration. Okay. And do you feel is it regular or irregular type of? This is regular. Regular. Okay. And do you feel any dizziness, that lightheadedness, dizziness? Yes, I feel some dizziness also. Okay. And it is for heart. You feel awareness of the heartbeat. It is slow or rapid heartbeat. Yes, rapid. Okay. And do you have any cough? No. Any noisy chest? Noisy sound from your chest? No. And do you have any history of asthma? No. Childhood allergy and hay fever? No. Okay. And what about, apart from this chest pain, do you have any other significant illness that should I aware of? Actually, I have high blood pressure for the last 5 years. Okay, last 5 years. So what is your last record of blood pressure? It was about 140/90 1 month back. 1 month back. Okay. And what are you taking for the high blood pressure? I'm taking almost certain 20 milligram daily. Daily. Are you compliant with your medication? Yes, I try to take my medication regularly. Okay. Do you feel any pain in your leg when you're walking? No. Any vision problem? No. Did you attend any eye clinic? No. Okay. And do you have any high, did you check your lipid profile recently? No, not recently, about 5 years back. During that time, doctor said that I don't need any medication, but I need to change my lifestyle also. Okay. And do you smoke? Yes, I do. For how long and how many sticks? For the last 10 years, 10 sticks. Okay. 10 sticks per day? Yes. Okay. And smoking is not good for health. And in your condition, it is also aggravate your symptoms. So 2 minutes left. Okay. And I will examine the patient.
Okay. Then first check the pulse. Okay. Is it regular or irregular? Irregular, 90 beats per minute. Okay, and then blood pressure. 140/90. Okay, and then I see the any anemia, that No. pallor. No anemia. Acha. I will also check the vital chart, that oxygen saturation. Okay. Is it okay? Okay, and then I will proceed to check the chest, and then first I will check the apex speed. Is it shifted or not? Not shifted. Okay, and is there any murmur? No. Okay, and is there any P2? No. Or in any right ventricular hip? No. Then I check back for any crepitation. Okay. No crepitation. Okay. Okay. Then what is your concern? My concern is why I'm having this chest pain. Do I have any heart attack? Okay. After talking to you, there may be possibilities that that you may have the possibilities of heart pain. It is, and time is I will. Time is over. আচ্ছা আপু আপনাকে একটু থামাই হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে এটা স্টেশন 5 তো একটু পেস আপ করতে হবে কারণ দেখেন আপনি কিন্তু যখন 2 মিনিট বাকি তখন আপনি এক্সামিনেশন করতে যাচ্ছেন তার মানে আপনি হিস্ট্রি টেকিংটা একটু লং হয়ে গেছে কোথায় লং হয়েছে আমি বলি ও যখন বলছে যে হি হ্যাজ সিভিয়ার পেইন তখন আপনার কিন্তু এটা গ্রেডিং করার দরকার নাই তাই না আপনি বুঝছেন গ্রেডিংটা কেন করি আমরা গ্রেডিংটা করি হচ্ছে সিভিয়ারিটি ইয়ে করার জন্য হ্যাঁ অ্যাসেস করার জন্য সো এটা করতে গেলে স্টেশন 2 তে করেন ওখানে আপনার অনেক টাইম স্টেশন 5 এখানে না আমার কাছে মোটামুটি ডায়াগনোসিস মনে হয়েছে কিন্তু তারপরেও ডিডি গুলো জিজ্ঞেস করতে হবে দেখে আমি ফার্দার প্রসিড করছি না কিছু এখানে ডিডি কি ছিল আপনার বলেন তো মানে সাডেন সিভিয়ার চেস্ট পেইন নিয়ে আসছে এটা প্রথমেই ভাই অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম হতে পারে তারপর হচ্ছে পালমোনারি এম্বোলিজম হতে পারে আচ্ছা ম্যাসিভ পালমোনারি এম্বোলিজম হতে পারে আর একটা হচ্ছে নিউমোথোরাক্স হতে পারে আচ্ছা আর কিছু আরেকটা আর কিছু ম্যাসিভ তো এই কয়টাই তো সাডেন সিভিয়ার আরেকটা আছে হচ্ছে যে অ্যাওর্টিক ডাইসেকশন তাই না হ্যাঁ অ্যাওর্টিক ডিসেকশন ডিসেকশনের মধ্যে স্টিয়ারিং টাইপ এটা একটা ডিফারেন্স স্টিয়ারিং টাইপ পেইন থাকে হ্যাঁ আচ্ছা কিন্তু এই জন্য যদি আপনি ডিসেকশন এর বাইরে আপনি আরো কিছু কোশ্চেন করছেন হ্যাঁ যেগুলা একটু না করলেও চলতো হ্যাঁ কোনগুলা ভাইয়া একটা হচ্ছে যে আপনি ওই যে যখন সে বলতেছে কম্প্রেসিং টাইপ চেস্ট পেইন হ্যাঁ তখন তার শ্বাস নিলে বাড়ে কিনা ওগুলো খুব বেশি তখন আর ইয়ে করার দরকার নেই জিজ্ঞেস করবেন আচ্ছা যখন তার একদম সোয়েটিং হয়ে গেছে আপনি একটা জিনিস ভালো বলছেন যে ডিজিনেসটা আপনি জিজ্ঞেস করছেন লস অফ কনসিয়াসনেসটা একটু জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল যে এর মধ্যে সে তার লস অফ কনসিয়াসনেস হচ্ছে কিনা ওইটা দিয়ে আমরা বুঝবো যে তার হয়তো সামনে হয়তো একটা ভিটি হয়েছিল হ্যাঁ সে সিনকোপে চলে গেছে এটা আর এক্সামিনেশনের মধ্যে আপনি ওটা ভালো বলছেন যে লাং বেসটা দেখতে হবে আর রেডিয়াল ডিলে এবং দুই পাশের ব্লাড প্রেসার পালসের ডিলেটা দেখতে হবে হ্যাঁ কারণ দুই পাশে পালস দেখা যাবে যে ডিসেকশনের ক্ষেত্রে এক পাশে পালস থাকবে না যদি বা ডিসেকশনের কেস পরীক্ষা দিবে না বিশেষ করে এসিএস এর একটা কেসই পেশেন্টকে কিন্তু বসাই দিবে হ্যাঁ বসাই দিয়ে আচ্ছা এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে ফিডব্যাকটা একটু ইম্পর্টেন্ট আপনি ফিডব্যাকটা দেন শুনি আচ্ছা after I will advise you to admit you immediately and then arrange immediate scanning of the heart and also do some blood tests urgently and then I will inform multidisciplinary team for further management and book another appointment with you to discuss the management plan with you. Is it okay? Okay. আচ্ছা and এখানে it is due to feedback একটু সরি আপনাকে একটু ইন্টারেক্ট করি হ্যাঁ বলেন ভাইয়া এটা হচ্ছে যে আপনার যদি আপনি সাপোজ ধরুন আপনি এটা ইমার্জেন্সিতে বসে আছেন এবং একটা পেশেন্ট আসছে আপনি কি ওকে আগে অ্যাডমিট করবেন নাকি আগে ইসিজি করবেন ইসিজি করবে আগে তাহলে ওইটা বলতে হবে আপনার লজিক্যাল অর্ডারে বলতে হবে যে আই উইল ডু অ্যান আর্জেন্ট ট্রেসিং অফ ইওর হার্ট এন্ড অলসো টেকিং এবং প্রপাই এই দুইটা আমাদের মাস্ট দেন আমি ডিসাইড করব যে তাকে অ্যাডমিট করব নাকি মোস্ট প্রবাবলি তাকে অ্যাডমিট করতে হবে বাট এই দুইটা আগে করব এবং ইমিডিয়েটলি আমি তাকে একটা পেইন কিলার দিব টু রিলিভ দ্য পেইন এন্ড অলসো ক্লপিড এবং হচ্ছে ইকোস্পিন কম্বিনেশন দিতে হবে দেন যাই হোক এখন ওটা কি আমি ওগুলা সব কি ম্যানেজমেন্ট পেশেন্টকে বলবো নাকি ওটা তো
মানে পেইন কিলারটা বলবো, বাকিগুলোও কি বলতে হবে? না, তা বাকিগুলো নাম বলার দরকার নাই, যে আই উইল গিভ সাম আদার মেডিকেশন। হ্যাঁ, মেডিকেশন এটা বলবেন, আর হচ্ছে এক্সামিনারকে বলবেন। হ্যাঁ, পেশেন্টকে বলবেন যে আই উইল গিভ ইউ সাম পেইন কিলার এন্ড আদার ফিউ আদার মেডিকেশনস and I will urgently arrange this test and then I will decide regarding your management. ঠিক আছে? আর এখানে ইসিজিটা মাস্ট, ইনিশিয়ালি এটা কি এসটি এলিভেটেড নাকি নন এসটি এলিভেটেড, এটা কি প্রপাই পজিটিভ নাকি নেগেটিভ আসছে, হ্যাঁ, দেখি আনস্টেবল এনজাইনা কিনা, এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট। যদি এটা এসটি এলিভেটেড হয় তখন আমাকে আর্জেন্ট তাকে কি করতে হবে, করোনারি কেয়ার ইউনিটে পাঠাইতে হবে ফর অ্যাসেসমেন্ট অফ দা প্রাইমারি পিসিআই, তাই না? প্রাইমারি পিসিআই। আচ্ছা, তো কাজেই এই মেইন কথা হচ্ছে যে যখন একটা পেশেন্ট ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টটার ইমার্জেন্সি যখন একটা পেশেন্ট আসবে তার অ্যাপ্রোচটা একরকম হবে, আর সাপোজ একটা স্টেবল এনজাইনা নিয়ে আসলো তার অ্যাপ্রোচটা একরকম হবে। তার সাথে তখন আমি তার সাথে অনেক গল্প করতে পারবো। কিন্তু এখানে আমার একদম কয়েকটা জিনিস করতে হবে। একটা হচ্ছে চেস্ট পেনটা ইভালুয়েট করতে হবে ওয়েদার ইট ইজ কার্ডিয়াক অর নট। যখন বুঝতে পারবো কার্ডিয়াক, দেন আই উইল গো ফর এনি রিস্ক ফ্যাক্টরস, তার কোনো সিনকোপি ফিচার আছে কিনা, তার কোনো লস অফ কনসিয়াসনেস, সাথে হচ্ছে তার হার্ট ফেলিওরের ফিচার আছে কিনা, শর্টনেস অফ ব্রেথ আছে কিনা, এটা একটা। সেকেন্ড হচ্ছে টু অ্যাসেস দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস, হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, ডিসলিপিডেমিয়া, স্মোকিং এন্ড ফ্যামিলি হিস্ট্রি। এর বাইরে বেশি ড্রাইভিং, অনেকে ড্রাইভিং ইস্যু আনতে চায়, এর মধ্যে সাডেন সিভিয়ার চেস্ট পেনে না আনাই ভালো। এখন এটা ইম্পর্টেন্ট না, অনেকে সোশ্যাল ইস্যু আনতে চায়, হ্যাঁ, এগুলো আনা যাবে না, তাকে আগে বাঁচাইতে হবে। তো কাজে আপনি চিন্তা করবেন যে এই পেশেন্টটা আমি হাসপাতালে আসলে কি করতাম। হ্যাঁ, অবশ্যই প্রোটোকল অনুযায়ী, আমাদের তো আমরা সব প্রোটোকল মেনটেন করি না, বাট মানে বইয়ের ভাষায় আমরা কি করতাম, এটা হচ্ছে একিউট কেস। পরীক্ষায় কয়েক ধরনের কেস আসে, একটা হচ্ছে একিউট, হ্যাঁ, একটা হচ্ছে একিউট কেস, আর কিছু আছে যে ক্রনিক কেস, হ্যাঁ, এটা একটা একিউট কেস। আর একটা একিউট কেস হতে পারে আপনার স্ট্রোক বা টিআইএ, ইমার্জেন্সি, যেটা আমরা বলতে পারি ইমার্জেন্সি। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে এটার মধ্যে ডিডি তাহলে আমি চিন্তা করব সাডেন সিভিয়ার চেস্ট পেইন হচ্ছে একিউট করোনারি সিনড্রোম, অ্যাওর্টিক ডিসেকশন, তারপর হচ্ছে পালমোনারি এম্বোলিজম, ম্যাসিভ পালমোনারি হবে ইউজুয়ালি, কারণ এগুলোতে এত হয় না, সেন্ট্রাল চেস্ট পেইন কম হয়। আর এটা হচ্ছে আপনি নিউমোথোরাক্স সাডেন চেস্ট পেইন। আচ্ছা, ঠিক আছে আপু, এমনিতে ভালো হয়েছে ওভারঅল, একটু টাইমিংটা একটু করতে হবে। আমি বুঝতেছিলাম, কিন্তু ওই জিনিসটা আসলে বুঝতেছিলাম না যে শর্টকাটে কিভাবে করব। যখন দেখবেন যে টাইম আউট মানে আপনাকে 2.5 থেকে 3 মিনিটের মধ্যে হিস্ট্রিটা শেষ করতে হবে, দেন ইউ গো ফর এক্সামিনেশন। বাকি 2.5 থেকে 3 মিনিট এর মধ্যে কিন্তু আবার আপনার মিস ম্যানেজমেন্ট হবে, সিস্টেম লস হবে, হ্যাঁ, পেশেন্ট নড়াচড়া করবে, এদিকে পেশেন্ট পার্টি ঠিক মতো কমিউনিকেট করবে না। এখানে যেমন আছে আমি খুব দ্রুত কমিউনিকেট করতেছি, ওইখানে কিন্তু ইন্ডিয়াতে দেখা যাবে যে ওর ভাষা বুঝতে আপনার সময় লাগবে, ও আস্তে আস্তে কথা বলবে, ঠিক না? কাজে 1 মিনিট কি ভাই ওই যে এক্সামিনেশন করা আরম্ভ করে দিব তো 2 মিনিট কথা বলার পরেই এক্সামিনেশন? না, সেরকম কিছু না, তবে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। না, একটা হচ্ছে যে এক্সামিনেশন করতে করতেও তো কথা বলা যাবে। হ্যাঁ, আপনি একদম মেইন হিস্ট্রিটা নেওয়ার পরে আপনি তো এক্সামিনেশন চলে যাবেন, কারণ এক্সামিনেশনে অনেকগুলো মার্কস আছে, সাইনে মার্কস আছে, এক্সামিনেশনে মার্কস আছে। আর এই কেসটা তো ধরেন আপনাকে ডামি হিসাবে দিবে, হ্যাঁ, রিয়েল কেস তো দিবে না। কাজে এই কেসটাতে আপনি ফাইন্ডিংস খুব পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। তারপরেও দেখা যায় হয়তো একটা অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসে পেশেন্ট বসা দিতে পারে, কাজে একদম একটু খেয়াল করে মারমার গুলো শুনবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, এইটা একটু দেখেন অন্যরা। এটা এই পরীক্ষা এই কেসটা চেন্নাইতে আসে ভালো, হ্যাঁ, এই জন্য এটা করতে দিলাম। এটা স্টেশন 5 হিসেবে করবো। আচ্ছা, এটা কি করবে? তানিয়া আপা করেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, একটু 1 মিনিট আমি টাইম নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে।
হ্যালো ভাই, শুরু হ্যাঁ, করতে যাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি টাইম স্টার্ট বলে আপনি শুরু করবেন। ওকে জি। ওকে স্টার্ট। Hello, Mr. Rosario. I am Dr. Shazid, one of the senior medical of this clinic. You are Mr. Russell Rosario, 60 years. Yes doctor, you are right. Sir, you have got a problem here, chest pain, where your GP write that. Could you please tell me more detail about the problem? Yes doctor, I am having some chest pain for the last 1 day. You know that Okay. I have a heart attack 4 weeks back, and after that they admitted me in the hospital and given few medications, and I was quite okay, but I don't know what happens to me. I am having some pain on my chest for the last 1 day, and I am here for further evaluation. Okay. What type of pain in your chest? Could you please describe? It is uh, Very difficult to describe. Something like sharp, compressing some, or sharp? You have something sharp pain. yeah, sharp. Sometimes I feel dullness also. I'm not sure. Okay. Does the pain is radiate anywhere, No, like your jaw or in arms? no. Okay. Does the pain aggravate by anything? Do you think that If I by take coughing, sneezing, does it increase your pain? yes, sometimes I have some few cough. I am smoker. I was smoker, and Hmm. during the cough I feel pain. You feel pain. Is there any pain during breathing? Yeah, yes, sometimes also. Okay. Do you have any cough with sputum? No, Okay. Do you have any fever recently? I feel feverish For how long? for the last 2 days. Okay. Do you think that your pain is relieved by sitting up or bending forward? I don't know that. I don't know. Does it relieve by medication, in pain medication? I didn't try any medication. Okay. I want to know about your last heart attack. And at that time, do you have any stenting? No, they gave me some medication around my umbilicus. Okay. And you some medication to continue like that. Yes. Do you have a change in do you have shortness of breath? No. Do you have any leg swelling? No. Do you have any cough on blood or like that? No. Do you have any racing or pacing of your heart or slow heart rate? No. Okay. Do you smoke? Yes, I used to smoke, but after heart attack, I actually stopped smoking. Okay. Do you have high blood sugar or high cholesterol? No. Can you please tell me the medication list? What you have got now? Yes, I am taking losartan potassium 50 milligram, also bisoprolol 2.5 milligram, and I'm taking ecospirin 75 milligram, clopidogrel 75 milligram, atorvastatin 10 milligram, and also I'm taking some anti-ulcerant medication. Okay. So I want to examine you. I want to check your pulse and blood pressure, and is there any anemia or not? And I want to auscultate your chest, your heart, S1 and S2, and is there any pericardial rub or not? No, findings is Uh, normal. okay. Is there any basal crepitation? No. Okay. Is there any coarse crepitation in anywhere of the lung? No. Okay. Any leg edema? No. Okay. What is your concern, Mr. Rosario? My concern, why I'm having this chest pain? Is it due to my heart attack? Do you have another attack? Mm,
from Mr. Rosario, from history and examination, I have some possibility in my mind. It may there is a possibility that another heart attack may happen. So what we will want to do? I want to do your tracing of your heart and some blood test to check your blood level of cardiac markers. And also I want to do some imaging of your chest and daily scan of your heart to exclude the other possibilities. There is a possibilities that there is a fluid in your around the heart chambers, and there is a possibility. But after doing the investigation, we can confirm you. But at that time, I will advise you to admit in the hospital and doing the investigation. In the meantime, we give you some medication, and we plan for we form a multidisciplinary team, and with consultation with them, then we after getting the investigation, we give you the definite management plan. Thank you. Thank you. Do you have any other concerns, sir? No, doctor. Thank you. Okay. What is your diagnosis? Any differentials you have? I have think that there is a possibility of there is a symptom called Dressler symptom, or there is any pneumonia maybe happened, and this is the possibility, and maybe there is a reinfection. Anything else other than that? I could not think. So how will you investigate? At first, I do want to do a ECG after and cardiac marker tropi and CKMB. After if this is normal, I want to do a echo. Is there is another possibility I mentioned that there is a rupture of the papillary muscle may happen. Sometimes it may happen. So we want to do a echocardiography. After that, we can confirm. Main হচ্ছে রাপচার পেপিলি মাসল হইলে কি পেশেন্ট এত স্টেবল থাকতো? হার্ট ফেলিওর এর জন্য না শকে থাকতো পেশেন্ট শকে থাকতো, রাইট হার্ট ফেলিওর থাকতো, রাইট হেড এই জন্য আমি বুঝতে পারতেছিলাম না ডায়াগনোসিস। কমন গুলোই বলেন, যেমন হচ্ছে আপনি যেটা বলছেন একটা ডেজলার হতে পারে, কারণ ফিভার আছে, তার কিছুটা মনে হচ্ছে যে পজিশনাল পুরাইটিক চেস্ট পেইন আছে, একটু ওয়েট করুন। হ্যালো। হ্যাঁ জি। আচ্ছা এখন তাহলে কমন যেগুলো আগে সেটা হচ্ছে একটা তো রেজডার বলছেন, আরেকটা হচ্ছে আপনি বলতে পারেন যে রিইনফেকশন, এটা শুনতে চাই, যেটা আপনি ইসিজি করা উচিত। আরেকটা হচ্ছে হতে পারে হচ্ছে গ্যাস্ট্রাইটিস অথবা জার, হ্যাঁ এটা একটু মাথায় রাখতে হবে, কারণ সে রিসেন্টলি হয়তো ইকোস্প্রিন পাচ্ছে, হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে জিআরডিটা বলা দরকার ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা একটু মাথায় রাখলে ওইটা একটু বলতে, অথবা গ্যাস্ট্রাইটিস, ইকোস্প্রিন দিলে অনেক সময় গ্যাস্ট্রাইটিসও হয়, তো যেহেতু চেস্ট পেইন হচ্ছে তো ওই জিনিসটা একটু ডিজিতে রাখতে হবে।
এই আমি ওভারঅল আপনার এটা অ্যাপ্রোচ ভালো হয়েছে। এক্সামিনেশন গুলো ওটা বুঝতে হবে, তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনি ওইগুলো পাবেন না। হ্যাঁ, ওই যে রাপ টাপ, হ্যাঁ, সিনথেসিস করার কিছু দরকার নাই। যদি নাও পান চুপচাপ থাকবেন, কারণ অনেকে দেখা যায় যে এটা মিলানোর জন্য বলে, হ্যাঁ, দরকার নাই। না অনেক সময় তো বুঝাও যায় না, হ্যাঁ, যদি বোঝা না যায় না। বুঝতে পারে। ঠিক হ্যাঁ, অনেক আছে, বোঝা যায় সারোগেট না। থাকলে তখন আবার সেটাই। এগুলো মেইনলি হচ্ছে সেটেল পেশেন্ট দেয়, কাজে এগুলো বানায় দেয়, কেসগুলো বানায় দেওয়ার কারণে এগুলো থাকে না, সাইন গুলো থাকে না। আপনি কি এক্সামিনেশন গুলো করতেছেন কিনা সেটাই দেখে, আপনি ঠিক মতো পাস, ব্লাড প্রেশার দেখতে চান কিনা, লাং বেস দেখেন কিনা, আপনি হার্টের মারমার আর রাব দেন, রাব খোঁজার চেষ্টা করেন কিনা, এগুলো ওরা দেখে। এনিমিয়া দেখেন কিনা। তাহলে ভাইয়া এটা ডায়াগনোসিস ডিফারেন্সিয়াল মেইনলি হলো হুম, তিনটা হবে আসলে। একটা তিনটা। হচ্ছে ড্রেসলার, আর 2 নাম্বারটা হচ্ছে রিইনফ্রাকশন, আর একটা হচ্ছে যে আমরা জিআরডি। হ্যাঁ, এই এটা তিনটা বললাম। হ্যাঁ, এই তিনটাই শুনতে চাই, ওরা এটা অনেকবার আসছে চেন্নাইতে কেসটা, এই জন্য আচ্ছা, আমি মোটামুটি মনে হয় জিআরডি টা আরেকবার কোনো একটা জায়গায় শুনছি, পরে ভুলে গেছি। জিআরডিটা ওইটা হিসাবে। হুম, 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 ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এরপরে আমরা একটু অন্য ধরনের কেস করি, একটা চেস্ট পেন, পালপিটেশন, এটা হচ্ছে কেস। এটা দেখেন। আচ্ছা, এটা ডক্টর শাম্মী করবেন, ঠিক আছে। এরপরে একটা কেস আছে। আচ্ছা, ডক্টর শাম্মী কি করবে, রেডি? এটা স্টেশন 2 হিসাবে করেন, হ্যাঁ, স্টেশন 2 হিসাবে করবেন, ঠিক আছে। সেশন 2। আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে, একটু জাস্ট একটা মিনিট। ওকে। হ্যালো, হ্যালো। স্টার্ট করব? ওকে, আমি স্টার্ট বললে, ওকে, স্টার্ট। Hello, I'm Dr. Shami, one of the doctor here today. Are you Mr. Smith, 24 years old? ইয়েস ডক্টর, ইউ আর রাইট। Okay, nice to meet you. নাইস টু মিট ইউ ডক্টর। Um, you came here with palpitation for the last 1 month, right? ইয়েস। Okay. Can you tell me more about it? What do you mean by palpitation?
I'm having some sorts of racing of my heart for the last 1 month, and I feel something. My heart is bumping on my chest, and I feel anxious for this. Okay, that must be very painful for you. And can you tell me for the last month, it is continuous or it is on and off in nature? This is continuous. It's continuous. During this racing, did you ever count your heart rate? No, but my GP counted my heart rate, and it was about 100, more than 100. Okay. And how it is started? Is it sudden onset or gradually? Started gradually. Gradually. And before that, did you ever experience this type of palpitation? No, this is the first time. Did you notice that your heart rate, whether it is regular or irregular? I think more or less regular. More or less regular. Can you tell me its nature? Like how it feel? Like it is something tapping in your heart, or is there any sense of any missed beat? Yeah. Something actually, this is continuous. This is continuous. Okay. Please, can you tap the nature of your heartbeat for me? It's like that. All right. During this period, did you notice that there is any factors which trigger your palpitation? Yes, when I feel anxious, I feel more palpitations. Okay. And any things which feels you better, like rest or exercise? No, No. Did you ever try to breath hold to relieve these symptoms? no, No. Okay. And other than this palpitation, do you have any chest pain? no, No. Uh, have you any shortness of breath? no. Okay. All right. And during this period, did you ever lost your conscious level? No, No. Is there any sense of light headedness during this palpitation? no. Okay. And now I'm going to ask you some questions which may not be related with your palpitation, but that will be helpful for your diagnosis. Is it okay, Mr. Smith? Hello. Okay. Okay. Do you have any history of fever? No, What's about your appetite? it's fine. Okay. Do you have any specific weather preference? No, Okay. Did you notice any change of your weight? no, Okay. Do you have any recent loose motion? no. But I have history of loose motion on and off for the last couple of years. And my doctor said that I have a problem with IBS, and I'm taking a medication called Mavivirin for this. Okay. And other than that, do you have any lumps and bumps in your body? No, Okay. Do you have any tummy pain? no, All right. And Mr. Smith, have you any known history which I may aware of? Any hypertension? no. Okay. What's about your blood sugar? It's fine.
Okay. Do you have any history of previous heart disease? No, Okay, that's good. And do you have any recent surgical history? no. Okay. And who are in your family? I'm living with my parents. Okay. And what's about their health? Is they are healthy? Yes. Okay. Is there any history of sudden death in your family members? No. Okay. And also recently, are you taking any medication for this palpitation? No. And do you smoke, Mr. Smith? No, I don't smoke. That's good. And have you any history of taking alcohol? No. All right. And are you taking any recreational drug? No, I don't. Okay, that's good. And what are you doing for your living? I'm a student. I'm actually studying in a university. Okay. And how much your study is affected by this? Yes, I'm very much anxious. I know that I'm having some exams in upcoming months. Okay. And this palpitation makes me more anxious. Okay. Okay. We will try to find out the cause and try to solve it for you. Is it okay, Mr. Smith? Okay. So as much I get from you, I want to summarize the whole thing for you. If you want to add anything, please let me know. Okay, Mr. Smith? Okay. Okay, Mr. Smith, you are suffering palpitation for the last 1 month, and it is continuous in nature and it's gradually increasing. And you said that your pulse rate is probably regular, and you didn't find any specific relieving factor or triggering factor, but you are going through a stressful life nowadays. And and sorry. ওকে, আপনি সমস্যা নেই, আপনি ক্যারি করেন, কিছু হবে না, বাচ্চা মানুষ তো, কিছু হবে না আপনি। Nowadays, and other than that, you don't have any heart disease or history of hypertension or diabetes, and Yes. you are leading a healthy life. Is it Yes. okay, Mr. Yes. Smith? Yes. Okay. So, Mr. Smith, what is your concern today? My concern, why I'm having this palpitations. Okay. As I get the history from you, I want to do complete examination to evaluate the cause. But till now, I have you are most likely suffering from a condition which is called supraventricular tachycardia. But before the confirmation, I would like to do a tracing of your heart and want to do some blood test. And are you following me, Mr. Smith, up to Yes. this point? Yes. And after getting the tracing, we will confirm about the diagnosis. And most probably, as you are going through a very stressful life, this might be a triggering factor for you. Mr. Smith, I want to ask you, as you are a student, do you have a history of taking any caffeine? Yes, you know that I am I'm having going to Did have you some. notice that after? Yes, I mean, No. nowadays I'm taking 2 to 4 cups of coffee due to my exam. I need to actually study a lot at night. But did you notice that after taking this caffeine, your palpitation increase? Maybe, I'm not sure. Okay, this is another factors which increase the palpitation.
Okay. Okay, Mr. Smith. Do you have any more concern? No. Thank you. Okay. 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 So, Thank you. okay, what is your diagnosis or any differentiation? My most likely diagnosis is supraventricular tachycardia, sinus tachycardia. Okay, why supraventricular tachycardia? Why not sinus tachycardia? Um, Supraventricular tachycardia, is it common? no, sinus tachycardia is much more common. সাপোজ ধরেন আপনি সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়াতেই তো আপনি অ্যাংজাইটি দিয়ে এক্সপ্লেইন করতে পারছেন, আপনি তার হচ্ছে ক্যাফেইন দিয়ে এক্সপ্লেইন করতে পারতেছেন, তাই না? সুপ্রাভেন্ট্রাল ট্যাকিকার্ডিয়া ইজ ভেরি অতটা কমন না, তো আমরা পাই যে আমরা কোনো ইসিজি করি ইউজুয়ালি টেপ পালপিটেশন নিয়ে আসলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া, তাই না? তো কাজে এখানে সুপ্রাভেন্ট্রিক্যাল ট্যাকিকার্ডিয়া কখন বলবো? যদি আমি ইসিজি তে পাই পিওএফ নাই, এটা একটা। সেকেন্ড, যদি হিস্ট্রিতে কয়েকটা স্পেসিফিক ফিচার বলে সুপ্রাভেন্ট্রিক্যাল ট্যাকিকার্ডিয়া, আপনি এটা বলেন হোল্ডিং ব্রেথ করলে কমে যায় পালপিটেশনটা, এটা একটা। নেকে ম্যানিপুলেশন করলে কমে যায়, এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে কোলিউরিয়া হয় ডিউরিং দ্য পালপিটেশন। এগুলো বললে দেন ইউ ক্যান কনসিডার ইন তারপরেও এটা এতই রেয়ার সুপ্রাভেন্ট্রিক্যাল ট্যাকিকার্ডিয়া ইন রেসপেক্ট অফ সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া, সবসময় সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া আগে বলাই ভালো। হ্যাঁ, যদি আপনার এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন না থাকে, এটা সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া ডিউ টু অ্যাংজাইটি অথবা এনিমিয়ার একটু জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল, তাই না? ডু ইউ থিংক দ্যাট ইউ আর গেটিং প্যালো ডে বাই ডে, এটা একটু জিজ্ঞেস করলে মানে সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়ার কজ গুলো ইয়ে করা উচিত। হ্যাঁ, ইভালুয়েট করা উচিত ছিল। হ্যাঁ, এমনি তো ওভারঅল আপনার হিস্ট্রি টেকনিকটা ভালো হয়েছে। আপনি রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো জিজ্ঞেস করছেন, বিশেষ করে সিনকোপি, ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ সাডেন ডেথ, এগুলো ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এগুলো আপনাকে জিজ্ঞেস করতেই হবে। আপনি ক্যাফেইনটা একটু পরে মনে ভুলে গেছিলেন জিজ্ঞেস করতে, ক্যাফেইনের রিস্কটা পরে নিয়েছেন। আর অন্যান্য যেমন থাইরয়েডের হিস্ট্রি নেওয়ার চেষ্টা করছেন, যেটা হচ্ছে আমার থাইরোটক্সিকোসিস, এগুলো হচ্ছে যে সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া হচ্ছে একটু পরের দিকে বলাই বেটার। সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া বলার পর 2 নম্বর, অনেক পরে 3 নম্বর 4 নম্বরে গিয়ে হচ্ছে সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, তাই না? হ্যাঁ, আর কি ডিটি হবে তাহলে এই দুইটা ছাড়ে? এই মানে দুইটা 3 ছাড়া 4 এই দুইটা ছাড়া ভিটি খুব লেস লাইকলি এই কেসে। 1 মাস ধরে পালপিটেশন হচ্ছে, সিনকোপি নাই। আমি দুটোই বলবো, প্রথমে সাইনাস পড়বো পরে এসভিটি। এসভিটি সাইনাসের কজের মধ্যে আপনি 2-3টা বলতে পারেন, একটা হচ্ছে অ্যাংজাইটি, ক্যাফেইন ইনটেক, ইট কুড বি অ্যানিমিয়া, ইট কুড বি থাইরোটক্সিকোসিস, এভাবে বলতে পারেন। তো থাইরোটক্সিকোসিস এটা তারপরেও যেহেতু কোনো একটা ফিচার নাই, বাট ডিউরিং দ্য টাইম অফ ইনভেস্টিগেশন ইউ নিড টু ডু থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট। অনেক সময় আপনি শুধুমাত্র আপনার ট্যাকিকার্ডিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, আদার ওয়েট লস নাও থাকতে পারে, তাই না? তো কাজে যেহেতু একটা ছোট ইনভেস্টিগেশন আমরা ব্লাড টেস্ট করতে পারতেছি, ওয়াই নট? তো সেখানে আমরা সিবিসি করব, সিসি বা অ্যানিমিয়া, থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট করব, একটা ইসিজি করব, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করব টু সি দা স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ দেখতে হবে। ঠিক আছে? জি জি। আচ্ছা, এমনিতে ভালো হয়েছে, একটু মানে ওই ডিজিতে গিয়ে আপনি একটু ঝামেলা করতেছেন। আচ্ছা, এটা আরেকটা কেস, এটা একটু দেখেন। হ্যাঁ, আছে ডক্টর মাহবুব আছে। ডক্টর মাহবুব, শুনতে পাচ্ছ ভাই? আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। কি অবস্থা? হ্যাঁ, ভালো আছো? শুনতে পাচ্ছি। এই তো আলহামদুলিল্লাহ আছি পড়াশোনা ভাইয়া। কেমন হচ্ছে? হইতেছে ভাই মোটামুটি। আচ্ছা আচ্ছা, এই কেসটা তুমি করবা, হ্যাঁ? এটা দেখো তুমি।
শুরু করব? হ্যাঁ ভাই শুরু করেন। আচ্ছা, তাহলে আমি স্টার্ট করলে তুমি শুরু করবা। হ্যাঁ, স্টেশন 2 হিসেবে করো। 5 না 2, মানে তুমি 10 মিনিট 10 মিনিটের সময় ওয়ার্নিং দিব, 12 মিনিটে তোমার শেষ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে ওকে, স্টার্ট। Good morning, Mr. Atkinson. গুড I am মর্নিং। Dr. Alam, one of the doctors. I am Dr. Alam, one of the doctors here today. Are you Mr. Atkinson, 55 years old? ইয়েস। Okay. I have received a letter from your GP that stated that you are suffering from palpitation for the last 1 week. Is it okay with you? ইয়েস। Okay. Would you please tell me some more details about it? Yes, you know that, doctor, I have heart disease, high blood pressure for few years, and I was quite okay taking medications prescribed by my heart doctor. But for the last 1 week, I don't know what happens to me. I am having some racing of my heart occasionally. And I went to my GP, he measured my pulse, he said Okay. that this is normal. I'm here for further evaluation. Okay. I'm very sorry to hear that. I will try my best to help you. And can you please tell me that actually that how it started, your heart racing? Was it sudden onset or gradual onset? It's, I think, more of a sudden, and it is not passed throughout the day. It's passed few minutes to few hours, sometimes half an hour, sometimes 1 hour, sometimes 10 minutes. And when it starts suddenly. Okay. What was its intensity? It's much more intense, like that your heart is bumping in the chest or something like this, or No, not that much. Very intensity is not that much. I feel a bit uncomfortable, but not that much severe palpitation. what makes this worse? Can you say? Nothing. Okay. How it's relieved? Nothing. It's really spontaneously. I don't have to do anything. I feel a bit anxious during that time, but I have noticed that it stops spontaneously without bothering me. Okay. Do you have associated cough with it? No. Okay. Do you have associated shortness of breath with it? No. Okay. While you exert yourself, while running or walking on a high pace, do you feel that it's increasing or something like this? No. Okay. Have you coughed up any phlegm within this period? Sorry. Have you coughed up any phlegm within this No. 1 week of No. period? Okay. In the past, do you have any history of similar episode? No. Okay. Then, Mr. Atkinson, you are saying that you have history of eyes in heart disease and hypertension. And would you please tell me what are the medications that you are taking right now? Actually, I am taking ecospirin and also losartan potassium, 50 milligram. Okay. I'm taking bisoprolol, 2.5 milligram, and also atorvastatin. Okay. Okay. Have you been ever hospitalized due to any issue or any issue related to this? Yes, because of heart attack, I need to hospitalized 5 years back.
During that time, they gave me some medication around my tummy. Okay. And do you have any history of recent trauma to your chest? No, I don't. Okay. Do you have any history of recent surgery? No. Okay. In your family, do you have any history of similar thing? No. Or in your family, any history of high blood pressure or high blood sugar or high blood cholesterol that I could Yes. be aware of? Yes, my father has high blood pressure. My mother has high blood sugar and heart disease. Okay. What do you do for your living? I'm a retired person. Previously, I was a manager of bank. Okay. Then do you take alcohol? Occasionally, not that much. Occasionally. Do you smoke? Yes, previously I used to smoke, but after having the heart attack for the last 5 years, I actually no smoke. You haven't noticed smoking. Okay, that's good. And do you perform regular exercises in the morning or in the evening? Yes, I Do you try. perform regular Yes, exercises? I try. Okay. Have you made any recent changes in your dietary habit? No, Okay, that's good. Have you noticed any raised temperature or any change in your temperature preference within last 1 or 2 weeks? no, Okay. Do you have any fever within the last 1 week? no, Any rash in your body? no, Okay. Any joint pain? no, Okay. Mm, have you noticed any recent weight change? no. Is it gain or loss, unintentional weight loss or gain? Okay. What about your water work? Is it okay? It's fine. Okay. Your bowel habit is okay? Yes, Okay. And how this palpitation is affecting the quality of your life? Can you say, Mr. Atkinson? not that much because you know that this occurs very randomly. But I'm a bit anxious about it Okay. and wondering what might happen. Is it Okay. is my heart condition is worsening day by day? That's why I'm here. Okay. During the period of a palpitation, have you ever measured whether it was regular or irregular? No, but I think it might be regular. Might be regular. Okay. What's your concern? My concern, doctor, I'm having this palpitation. Okay. And I'm after talking to you, I'm thinking that there are some possibilities which are causing this heart racing to you, and it's called atrial fibrillation. Okay. And now I'm making a short summary of your history. If anything is missed, let me know. Is it okay? Okay. Okay. Mr. Atkinson, you are suffering from heart racing for the last 1 week with history of
heart disease and hypertension, and it's most probably regular, according to your opinion, and it's intermittent, like that. It's on and off, right? Yes. On and off. Sometimes it lasts for about 1 hour. Sometimes it lasts about for half an hour, and there is no specific triggering or relieving factor. And about 5 years back, you suffered from a heart attack and was treated accordingly, for which you are hospitalized. In your family, your father has high blood pressure and your mother has high blood sugar, right? Yes. Okay. And now, what will you do right now? What's your concern? My concern, how do you help me? What is happening? Okay. And I've told you that the condition atrial fibrillation most probably is going on to you, but we will have to confirm it by performing some of the tracing of your heart and some other investigations as well. After being confirmed, we will form a multidisciplinary team and we will arrange a further consultation with you where our management plan will be ensured. Do you have any other concern? No, thank you. Okay. So, Thank you. doctor, what is your diagnosis? Any differentials you have? My diagnosis is atrial fibrillation, Any differentials? as he is due to coronary artery disease, as the patient has history of ischemic heart disease, or it may be valvular heart disease. It should be confirmed after examining his chest. He has hypertension. It's also a DD, and hyperthyroidism, and he takes alcohol. It's also a DD. It causes atrial fibrillation, and there may be cardiomyopathy as he takes alcohol, and it may be idiopathic as well. Why did you think that this And is atrial fibrillation? Why not sinus tachycardia, or why not SVT? Why not VT? DT or SVT, it may be of sinus tachycardia, but as the patient is not giving confirmation that it's actually regular, it should be confirmed at But- first, But whether it is regular or irregular. he didn't say that it is irregular. Did he? He said most probably it's regular, Probably but it's it should regular. be confirmed. It is very difficult Yeah, for the patient that- sometimes, right? To say Right. whether it is The regular or sinus irregular. tachycardia, sinus tachycardia is a probability, but his tapping should be confirmed like that. This tapping by tapping on the table by myself, I should do it. That whether how it feels, whether it's regular or irregular. আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি এতটা শিওর হলেন কেমনে যে this is atrial fibrillation? তার যেটা হচ্ছে অন এন্ড অফ যে নেচার এটা হলো একটা, SVT হতে পারে, VT হতে পারে, তাই না? অন এন্ড অফ ভিটি এসভিটি এর ক্ষেত্রে তো সেরকম তো বলবে, যেটা যে কোল্ড ড্রিঙ্কস কিংবা ওরকম কিছু খাইলে কমে, কিংবা যে কোশ্চেনটা করা হয় না যে ভেগাল মেনু ওভার তার কমে কিনা, কিংবা কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলে কমে কিনা। এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, আর এখানে হ্যাঁ, আর এখানে হার্ট রেট দেওয়া আছে 84 তো আসলে এসবিটি একটু। এখন প্রথম কথা হচ্ছে 84 কি তার অকেশনাল যখন পালপিটেশন ছিল তখন, নাকি সে এমনিতে ভালো যখন তখন?
মেইন হচ্ছে যে তার এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েট, এটা হচ্ছে অকেশনাল পালপিটেশন, তাই না? অকেশনাল পালপিটেশন এখানে ডিডি হতে পারে, সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া লেস লাইকলি, কারণ সাইনাস ইজিলি কন্টিনিউয়াস থাকে। একটা হচ্ছে ভিটি, এসভিটি, এটিএল ফিব্রিলেশন, এই তিনটাই। হ্যাঁ, আপনি যেটা মানে কয়টা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে একটা কোশ্চেন করলাম দেখে এই ডায়াগনোসিস বাদ হয়ে গেল তা না। হ্যাঁ, কাজেই ওই শুধু হিস্ট্রি দেখে, হিস্ট্রি একটা কথা শুনে কোনো ডায়াগনোসিস বাদ দেওয়া বা ইনক্লুড করা যায় না, খুব লেস লাইকলি এবং প্যাথোগনোমনিক না হলে। কাজে এখানে আমি কোনোটাই অ্যাক্টিভ করতে পারতেছি না, যতক্ষণ আমি তাকে এক্সামিন করতেছি ততক্ষণ আমি ইনভেস্টিগেট করতেছি। কাজে শুধুমাত্র হিস্ট্রি শুনে যে আমাকে সব একদম স্পেসিফিক ডায়াগনোসিস বলতে হবে এরকম ভাবার কোনো কারণ নাই। বুঝতে পেরেছেন? তো কাজে তোমাকে যেটা করতে হতো যে তুমি ডিডি বলতা, হ্যাঁ, এটিএল ফিব্রিলেশন বলতা, ভিটি বলতা, এসভিটি বলতা। হ্যাঁ, যে কোনো যেহেতু তার আন্ডারলাইং হার্ট ডিজিজ আছে, একটা ভিটিও সম্ভাবনা আছে, এটিএল ফিব্রিলেশন সম্ভাবনা আছে, এসভিটিও সম্ভাবনা আছে। তিনটাই কিন্তু মোটামুটি। আর একটু কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তোমার করা উচিত ছিল, যেটা হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে একটা হচ্ছে ডিজিনেস, হ্যাঁ, এন্ড লস অফ কনসিয়াসনেস। এগুলো খুব খারাপ লক্ষণ, যে খারাপ লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন। বিশেষ করে ডিজিনেসটা এটিএল ফিব্রিলেশন এবং এসভিটি তে ডিজিনেসটা হয়, বাট লস অফ কনসিয়াসনেস না ইউজুয়ালি ভিটি তে হয়। হ্যাঁ, কাজে এই জিনিসটা একটু জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল। তার কোনো পিএনডি আছে কিনা, রিসেন্ট কোনো তার হার্ট ফেলিওর ফিচার ডেভেলপ করলো কিনা, হার্ট ফেলিওর বা কার্ডিওমায়োপ্যাথি হলো কিনা, তুমি যেগুলো বলতেছো। হ্যাঁ, ডায়াগনোসিস হচ্ছে তোমার ভিটি, এসভিটি, এটিএল ফিব্রিলেশন, আর আন্ডারলাইং কজের মধ্যে এই তিনটাই কিন্তু ইসকেমিক হার্ট ডিজিজে হতে পারে, তাই না? তিনটাই কার্ডিওমায়োপ্যাথি দিয়ে হতে পারে, তিনটাই কিন্তু এটিএল ফিব্রিলেশনে কিছু আলাদা কিছু কজ আছে, যেমন পালমোনারি কজ। হ্যাঁ, আদার দেন দ্যাট ম্যাক্সিমাম কিন্তু ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, ভালভুলার হার্ট ডিজিজ, এগুলোতে কমন সবগুলো রিডমি হয় কম বেশি, তাই না? কাজেই একেবারে অ্যাডামেন্ট হওয়া যাবে না ও এটিএল ফিব্রিলেশন একদম রেগুলার বলে না দেখে আমি এটা বলবো না, তা না। তুমি ডিডির মধ্যে রাখবা, কারণ পরীক্ষায় কিন্তু তোমার স্পেসিফিক ডায়াগনোসিসের জন্য কোনো মার্কস নাই, তোমার মার্কস কিন্তু কিসে, ডিডির মধ্যে। বুঝা গেছে? আচ্ছা, কাজে পেশেন্ট কিন্তু অনেক সময় বলবে না আমি জানি না, আমি খেয়াল করতে পারলাম না, কেমন এরকম বলবে, কিন্তু যখন তুমি সবগুলো মিলায় তোমার যেটা মনে হবে কয়েকটা ডিডি বলে দিবা। হ্যাঁ, স্পেসিফিক বলার একদম স্পেসিফিক বলতেই হবে আমাকে কিছু না। এটিএল ফিব্রিলেশনের কোনো সে কিছু বলে নাই, সে ইরেগুলার বলে নাই। আর পেশেন্ট ইরেগুলার বোঝা খুব ডিফিকাল্ট পেশেন্টের পক্ষে, তাই না? আপনি সবসময় ট্যাপ করতে পারবে না, তুমি ট্যাপ করতে বললা, সে বলবে যে না আমি ট্যাপ করতে যাই না, আমি বুঝতে পারি না, আমি ট্যাপ করতে পারি না। সো কাজেই একদম একটা সাইন নাই দেখেই হুট করে ডায়াগনোসিস অন্যদিকে নেওয়া যাবে না। এটা একটু মাথায় রাখতে হবে আর কি। আদারওয়াইজ তুমি অ্যাজ এ নিউ কামার তুমি খুব ভালো করছো, হিস্ট্রিগুলো একটু গোছানোই মনে হয়েছে তোমাকে, মানে নার্ভাস মনে হয়নি, দ্যাট ইজ গুড। আস্তে আস্তে ম্যাচুরিটি ডেভেলপ করবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তাহলে পালপিটেশন নিয়ে আমি একটু একটা কথা আমার লেখা আছে, আমি একটু বলি। একটা হচ্ছে পালপিটেশন কিন্তু দিস ইজ নট অনলি রেসিং, সাবজেক্টিভ সেন্সেশন অফ হার্টবিট, ইট ক্যান বি ব্র্যাডি অর ইট ক্যান বি ট্যাকি। দুই ধরনের অ্যারিথমিয়া কিন্তু পালপিটেশন করতে পারে। যে পেশেন্টকে শিওর হয়ে নিতে হবে whether this is racing of your heart or slowing of your heartbeat. ট্যাপ করতে বলতে হতে পারে this is regular or irregular, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। রেগুলার হলে আমাদের কয়েকটা ডায়াগনোসিস চলে যাবে। রেগুলারের মধ্যে দুইটা হতে পারে, একটা হচ্ছে ট্যাকি হতে পারে, ব্র্যাডি হতে পারে। আচ্ছা, যদি ট্যাকি হয়, ট্যাকির মধ্যে সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া, অ্যাংজাইটি, ইমোশন, অ্যানিমিয়া। এসভিটি দুইটা ভ্যারাইটি আছে, তাই না? ভিটির অনেকগুলো কজ, যেমন পলিমারফিক ভিটি আছে, পলিমারফিক ভিটি যেমন হাইপোক্যালিমিয়া, ড্রাগস, কনজেনিটাল কজ হতে পারে। আর নন কার্ডিয়াক ট্যাকিয়ারিথমিয়ার কজের মধ্যে হচ্ছে অ্যানিমিয়া, থাইরোটক্সিকোসিস, ফিও, অ্যাংজাইটি, যেগুলো ইউজুয়ালি সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া করেই অ্যারিথমিয়া করে, বাট যেহেতু কার্ডিয়াক কজ না, এটা নন কার্ডিয়াকের মধ্যে রাখা হয়েছে। ইমোশন এগুলো। আচ্ছা, আরেকটা ইন্টারেস্টিং কেস আসে ব্র্যাডি ফিজিওলজিক্যালের মধ্যে অ্যাথলেট, ইউকে তে একটা কেস দেয় যে অ্যাথলেট আসে, তার পালপিটেশন সে বলে, বাট দেখা যায় যে তার ব্র্যাডি। সো দিস ইজ ডিউ টু অ্যাথলেট। হ্যাঁ, সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়ার বেশ কিছু কজ আছে, মধ্যে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, ড্রাগস, এমআই, রেস্ট আইসিপি, এটা রেয়ার, পরীক্ষায় কম আসে। এবি ব্লক, বিশেষ করে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক লো পাস নিয়ে আসে, 3rd ডিগ্রি কমপ্লিট হার্ট ব্লকের পেশেন্ট বসাই দিতে পারে। হ্যাঁ, এটা কাজেই অনেকগুলো আছে যে ব্যারি ট্র্যাকি সিনড্রোম, যেমন 6 সাইনাস সিনড্রোম, সেখানে কিন্তু ব্যারি থাকতে পারে, ট্র্যাকি থাকতে পারে। এটা গেল হচ্ছে আমাদের রেগুলার। ইরেগুলার মধ্যে এটিএল ফিব্রিলেশন কমন, আর বাকির মধ্যে আছে এটিএল ফিব্রিলেশন যদি পাও তাহলে কজ খুঁজতে হবে, কার্ডিয়াক কজ, কার্ডিওমায়োপ্যাথি, ভালভুলার হার্ট ডিজিজ, হাইপারটেনশন, পালমোনারি কজ, ইনফেকশন, টিউবারকুলোসিস থেকে শুরু করে। আর এটা হচ্ছে লোন, কিছু যদি না থাকে লোন এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। এট্রিয়াল অ্যাক্টোপিকও কিন্তু ইরেগুলার পাস পাওয়া যায়, ভেন্ট্রিকুলার অ্যাক্টোপিক পাওয়া যায়। আচ্ছা, এটা একটু রেয়ার কজ, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ফ্লাটার উইথ ভেরিয়েবল হার্ট ব্লক।
এই কজগুলো জানা থাকলে আমরা আস্তে আস্তে ইভালুয়েট করতে পারবো। হিস্ট্রি টেকিং এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কয়েকটা হিস্ট্রি করতে এসবিটির দিকে ইন্ডিকেট করতে পারে, যেমন ইনক্রিজ ওয়াটার ওয়ার্ক, অথবা সে যদি বলে যে রিডাকশন অফ দ্য পালপিটেশন উইথ স্ট্রেইনিং, হ্যাঁ সেক্ষেত্রে, অথবা নেক ম্যাসাজের কারণে কমে গেছে। অবশ্যই আমাদের কার্ডিয়াক সিম্পটম গুলো জিজ্ঞেস করতে হবে, চেস্ট পেন, সিনকোপি, লেগ এডিমা, ডিসনিয়া, অ্যালার্ম ফিচার, ডিজিনেস, সিনকোপি, মেজর কার্ডিয়াক কোমরবিড কন্ডিশন, ফ্যামিলি হিস্টরি অফ সাডেন প্রিম্যাচুর কার্ডিয়াক ডেথ, এগুলো মাস্ট জিজ্ঞেস করতে হবে। ডিডিও এক্সট্রাকশন মধ্যে থাইরোটক্সিকোসিস এর টিপিক্যাল ফিচার গুলো জিজ্ঞেস করা, ফিওক্রোমোসাইটের মধ্যে এপিসোডিক হেডেক, পালপিটেশন গুলো জিজ্ঞেস করা, পালমোনারি কজের মধ্যে নিউমোনিয়া, টিবি, এগুলোর মধ্যে কাফ, চেস্ট পেইন, এগুলো জিজ্ঞেস করা। এই আর যদি এরপরে আমি যদি কজ পাই, যেমন থাইরোটক্সিকোসিস পাইলাম, এটা কি গ্রেভস, এটা কি সাবএকিউট থাইরয়েডাইটিস, নাকি টক্সিক মাল্টিনোডুলার গয়টার, এগুলো খুঁজতে হবে। কার্ডিয়াক কজের মধ্যে পাইলে আমাকে খুঁজতে হবে ডিজিজ কি ভালভুলার হার্ট ডিজিজ, ইজ দিস ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, ইজ দিস কার্ডিওমায়োপ্যাথি, তো এইভাবে খুঁজতে হবে আমাকে। আচ্ছা, রিলেভেন্ট হিস্ট্রি তো নিবই, এক্সামিনেশন মধ্যে রেট রিদমটা খুব ভালো মতো দেখবো, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড পালপেট করব, এনিমিয়া দেখবো, ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে ইসিজি, এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে অবশ্যই 24 আওয়ার হলটার মনিটরিং করতে হবে, যেহেতু তার এপিসোডিক। ইকোকার্ডিওগ্রাফি অবশ্যই করতে হবে, সিবিসি, এনিমিয়া, ইলেক্ট্রোলাইট দেখতে হবে, থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট করা উচিত যে কোনো পালপিটেশন নিয়ে আসলে। আর আরো স্পেশাল কিছু টেস্ট করি আমরা পাথে, অ্যাবনরমাল পাথে, এভারেন্ট পাথে বের করার জন্য, যেটা হচ্ছে ইপি স্টাডি। এর স্পেসিফিক ক্ষেত্রে বলতে হবে, যেমন বিশেষ করে এসবিটি ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, সেকেন্ড লাইন হচ্ছে আমরা ইপি স্টাডি করব, ইভেন্ট মনিটরিং অনেক সময় অপারেশনালের ক্ষেত্রে 7 দিন, 1 মাস এর ইভেন্ট মনিটরিং, 6 মাসেরও আছে ইভেন্ট। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অফ আন্ডারলাইং কজ। এর মধ্যে থিওরিটিক্যাল পড়তে হবে, সবাই কম বেশি জানেন যারা পার্ট রিসেন্টলি পাস করছে, এটিএল ফিব্রিলেশন ম্যানেজমেন্ট, খুব শর্টলি বলতে হবে। একটা হচ্ছে রেট ভার্সেস রিদম কন্ট্রোল, আর একটা হচ্ছে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন, এই দুই ভাবে বলতে হবে, দ্যাটস ইট। এটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে হিমোডাইনামিক স্টেবল, আনস্টেবল, দেন রেট ভার্সেস রিদম কন্ট্রোল, আর একটা অ্যান্টিকোয়াগুলেশন। বিটি ক্ষেত্রেও একই, হিমোডাইনামিক স্টেবল হলে একভাবে, আনস্টেবল হলে একভাবে। এসবিটি ম্যানেজমেন্ট একটু অন্যরকম, কারণ আমরা জানি প্রথমে হচ্ছে আমরা কি ক্যারোটিড মাসাজ দিব, ক্যারোটিড মাসাজে যদি কাজ না হয় দেন অ্যাডিনোসিন, দেন আরো ফার্দার কিছু ডায়াগনোসিস আমরা 2 থেকে 3 বার দিতে পারি। এগুলো একটু শর্টলি শিখে রাখি, ডিটেইলস পড়ার দরকার নেই, আগের ডোজ দরকার নেই। তো এই জিনিসগুলো মাঝে মধ্যে হুট করে জিজ্ঞেস করতে পারে যে এসবিটি যদি আপনি 1 নম্বর ডায়াগনোসিস হয়, এসবিটি ম্যানেজমেন্ট জিজ্ঞেস করতে পারে, অথবা বিটি ম্যানেজমেন্ট জিজ্ঞেস করতে পারে। হুট করে বলতে না পারলে এটা একটা ব্যাড ইমপ্রেশন হয়ে যায়, শর্টকাটে শিখে রাখবেন। আচ্ছা, এইটা পালপিটেশন নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন। আচ্ছা, কোশ্চেন না থাকলে নেক্সট দিন আমাদের ইয়ে হচ্ছে কার্ডিয়াকের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে বাইল্যাটারাল লেগ সোয়েলিং, সিনকোপি। সিনকোপিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা পরীক্ষা আসে। আর হচ্ছে বাইল্যাটারাল লেগ সোয়েলিং, সিনকোপি, এই দুইটা। আর আরো একটা অ্যাড করতে পারি, সেটা আমি জানাবো। আপাতত এই দুইটা থাকুক নেক্সট উইকে। হ্যাঁ, সবাই একটু কার্ডিয়াক অন্যগুলো দেখে নিবেন, এবার পড়বেন। আর কার্ডিয়াকের মধ্যে হয়তো আর 2-একটা সিম্পটম আছে, হয়তো অ্যাড করবো। আপাতত এই দুইটা পড়তে থাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, কার কোনো কোশ্চেন না থাকলে